Hello everyone, welcome to economics classes. In our previous class, studying about Indian economy on the eve of independence. In that class, we have already studied about how colonial ruling affected on Indian economy on the grounds of income, agricultural sector, industrial sector, and on foreign trade during the colonial ruling. And now about demographic conditions. Various details about the population of British India were the first collected through the census in 1881. First time Britishers introduced census. Though the suffering from certain limitations, it revealed the unevenness of India's population growth. After that, subsequently, every 10 years, census operations were carried out. Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. What is demographic transition here? There are three stages in demographic transition. First stage, birth rate is more and death rate is also more. So that population growth means increase in the total number of people is stable, means there will not be any more increase in the population. And in second stage, in after 1921, India was in the second stage of demographic transition. What is second stage of demographic transition? Here, birth rate will be more and death rate will be less. Why birth rate is more and why the death rate is less? Here, during this time, there was many invention in the medicines and health facilities provided to the people. Because of that reason, many diseases were under the control. And also, during this time, population was increasing more. The various social development indicators were also not encouraging during that time. Literacy rate was 16%, and in that female literacy rate was hardly 7%, and public health facilities were not sufficient, and many waterborne diseases were rampant during that time. About mortality rate, here around 218 infants were dying per thousand. Infant mortality rate was 218, and in 2000 and life expectancy was 32 years. Comparatively now, in 2011 census, it was 66.9%. ಭಾರತದ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು 1881ರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1921ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1921 ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ 16%, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಕೇವಲ 7%. ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲಿಂಗ್, ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ distribution of working persons across the different industries and sectors, large share of workforce is with the agricultural sector. The largest share of workforce was in agricultural sector. Nearly 70 to 75% of the people involving in agriculture. Only 10% of the population involving in the manufacturing sectors, and also 15 to 20% of the population involving in the service sector. The parts of the Madras presidency, people in Madras presidency were moving from agricultural sector to manufacturing and service sectors. Here we can find many people changed their occupational structure from agricultural sector to the service sector. But other parts of India, namely Punjab, Haryana, Odisha, Rajasthan, many people again they were more dependent on agriculture. ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು
70% ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, 10% ಜನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, 15% ಜನರು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವೋ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಜನರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್, ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲಿಂಗ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಫೋರ್ಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, posts and telegraphs were developed, but the real intention behind this development was not to provide basic facilities to the people, but to subserve various colonial interests. To protect the Britishers' interests, these facilities were provided. Roads were constructed in India during this period to get more advantage to the Britishers' ruling. They were not fit for modern transport. The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army with Indian and drawing out the raw materials from the countryside, and also moving the raw materials from countryside to the railway stations or nearby ports. Also, Britishers introduced the railways in India in 1850, and it was considered as the great contribution to the country. The railways affected on the structure of the Indian economy in two important ways. One is it helped the people to move from one place to another place, and also it break the geographical and cultural barriers in India. On the other hand, it was forcing commercialization of Indian agriculture, which adversely affected on the self-sufficiency of the village economies in India. The volume of Indian exports also increased during that time, but the profit was not coming to the hands of Indian people. Along with the development of roads and railways, during this period, there was a development of inland trade and sea lanes. However, these measures were far from satisfactory, and also they introduced the expensive system of electric telegraph in India. It was serving the purpose of maintaining law and order, and also postal service also developed during that time. These services useful for the public purposes. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ, ಬಂದರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 1850ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. These are all about Indian economy on the eve of independence. Now, in this chapter, we have learnt about the economy before independence and the level of development achieved during the post-independence period, and economic policies of the government were concerned in the more with the protection and promotion of the British economic interests, and about agricultural sector, largest section of the population were dependent on the agriculture, and collapse of Indian words of famous handicap during this time, and lack of adequate ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಮೂಲಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದವು, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು, ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 1950ರ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು ಹಾಗೂ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.